A very good evening to you. Many thanks for making time to be with us on this 24th day of January 2024. This is Trending News, and you can watch this particular bulletin live on our Facebook and YouTube pages at Lookuptv. We begin with the corridors of justice, and 8 officials from the Kenya Ports Authority have been arraigned over fraud allegations involving a tender worth 62 million shillings. The 8 who were arrested today denied the charges, or rather 10 charges, are leveled against them and were released on 2 million shillings cash bail. Told by counsel for the defense that they have cooperated with the investigations, and that as late as yesterday, when they were required to come to court, they were granted cash bail, and they are here. So the only thing I need to look at is the gravity of the offense. Of course, offenses under the corruption law are serious. If convicted, the sentences are severe, which include lengthy jail terms and heavy fines. Having considered all this, I set the board terms as follows. For the first, second, and fourth accused persons, the terms are they will be released on bond at Kenya shillings 2 million. That is a bond of 2 million shillings with one surety of similar amount each. In the alternative, each of the accused persons will pay cash bail in the sum of Kenya shillings 500,000. Third accused person, that is Id, is also admitted to a bond of Kenya shillings 2 million, one surety of similar amount. In the alternative, she will pay cash bail, Kenya shillings 500,000. Fifth, sixth, seventh, and eighth accused persons, each of them are admitted to a bond 1 million shillings with one surety of similar amount. In the alternative, we will pay cash bail, Kenya shillings 100,000. Those are the orders. So 7th of February, when we expect all the documents, statements, and everything to have been shared, so that then we can fix a date for hearing. On to matters politics now, and ODM leader Raila Odinga has told off ODM members who have started early campaigns. He further urged party members to stop criticizing elected leaders and give them a time to deliver to Kenyans. Raila was speaking to ODM delegates meeting in Malindi, Kilifi County, where thousands joined the party, ditching RUTO's UDA and Kingi's PAA. Hii mambo ya kuanza mambo ya campaign mapema. Kampeni ya mapema. Tumetoka kwa uchaguzi juzi. Wengine walisimama kama MCA, wengine walifaulu, wengine hawakufaulu. Wengine wakitaka kuwa wabunge, wengine walifaulu, wengine hawakufaulu. Senator, gavana na kadhalika. Sasa bado tuko uchaguzi ambao inakuja ni 2027. Bado tumebaki na miaka 4 mpaka uchaguzi mwingine. Mambo ya kuanza kampeni mapema ni kitu mbaya. Wanagawanya chama. Watu wanagawanyana. Wakati itakuja, wewe kwanza ulichaguliwa kama MCA. Fanya kazi kama MCA kwanza, wananchi waone kazi yako. Ili ukifanya mzuri, hiyo ndio utatumia kwenda kuwa kama MP, kama unataka next time kuwa kama MP. Lakini ulichaguliwa jana MCA, umeanza sasa mimi nataka kwenda kuwa MP ya Zigaganzi. Sijui. Fanya kazi yako kwanza kama MCA, wananchi waone kazi yako. Wewe ulichaguliwa kama MP au senator au women rep. Fanya kazi yako kama MP kwanza. Wacha kusema mimi nataka kuwa senator, mimi nataka kuwa women rep, mimi nataka kuwa gavana. Yule ambaye amechaguliwa kama gavana, wacha akafanye kazi yake kwanza, ili watu waone kazi yake. Wakati itafika ambaye wewe mwenyewe utajitokeza, lakini sio wakati huu.
Now, 6 stranded KCPE top performers in Nyakach, Kisumu County, have a reason to smile after getting full scholarship under Lee's Foundation to join secondary school. The 6 include Wendy Akinyi, who scored 385 marks, a young girl who lost her father during the clashes along the Kericho-Kisumu border. The foundation chairperson, James Opinya, noted that there were overwhelming applications from needy students, but they prioritize top performers. We have come now to very hard reality that some of them don't even have uniforms to go to school. So we are really going back to the drawing board as a board, and we are even appealing to well-wishers to really join us so that we can give these girls a decent education. Kwa majina naitwa Agnes Amondi Anyango, natoka West Nyakach. Nimekuja hapa kushukuru Lee's Foundation kwa kusaidia wale hawana uwezo wa kutosha wa kupeleka watoto wao shuleni. Kwa hivyo leo tumekuja, tumepewa cheki, tunashukuru Lee's Foundation kwa yote yale wamefanya. Mimi nilikuwa na mtoto, sikuwa na uwezo wa kumpeleka shuleni. Mimi nauza kando ya barabara, nauza mahindi, na sikuwa na pesa ya kutosha ya kupeleka mtoto wangu shuleni. Anaitwa Florence Reward Ajuang. Alisoma shule ya Nyadero Primary School. Alipata alama ya 358 na aliitwa shule ya Nyamira Girls High School. Sikuwa na uwezo wa kupeleka Florence Reward Nyamira, lakini kwa uwezo wa Mungu nimepokea cheki leo kutoka kwa Lee's Foundation. Nasema asante sana kwa Lee's Foundation kwa kutuwezesha kupeleka watoto wetu shuleni. My name is Wendy Whitney Akinyi. I learned in Glorious Group of School Embakasi. I attained 385 marks after sitting for my KCPE. We had nothing to do since we had no money. My parent does not go to work. She is just a casual worker. Sometimes she does work, sometimes she doesn't do it, because since my father died, I did not have anywhere to go. But since Lee's Foundation decided to sponsor me till Form 4, I really appreciate for this sponsorship. My name is Michelle Akot. I learned at Sigot Primary School in Central Nyakach. I really appreciate Lee's Foundation for supporting me. I didn't have anywhere to go because my parents could not afford to pay my school fee. I really appreciate Lee's Foundation. My name is Lovina Cheng, and I am very happy, and I would like to thank Lee's Foundation for the great honor that they have done for us today. Of course, there's need for the government to ensure that the Ministry of Education can be able to chip in and help such students, because as they say, or as the saying goes, education is the only equalizer. Moving forward, border riders and motorists in Uasin County are a happy lot after the county government reduced the monthly charges for border and matatu operations from 600 to 400. The motorists have lauded the county government for creating an enabling environment for their businesses to thrive. The monthly motorbikes charges, monthly sticker has been reduced from 600 to 400 in CBD. I went around talking with them when we were campaigning, and we had a very good time with them, and I assured you people, and right now it is happening. And townships, and from township is from 300 to 200 at the sub-county level. The impounding charges reduced from 9,000 to 1,100 Kenya shillings. And then the storage for impounded motorbikes from 1,000 per hour to 1,000 per day. That is the border. To matatu operators, I also had a time with them, and this is what I pledged, that
Imported vehicles, we've been charging 26,100. We are reducing it to 5,000 Kenya shillings. And the storage of imported matatus from 3,000 per hour to 1,000 per day Kenya shillings. Tunapopunguziwa taxes hivi najua kwamba county watasukuma sana malipo. Yani wata make sure payment is done 100%. So ninawaambia wenzangu, wanabodaboda wenzangu kwamba tuweze kuwa ange sasa kwa wakati wa kulipa. Tulipe ili tuweze pia coming next year tunapo request tena watupunguzie, wataona kwamba tumeweza kulipa kwao. Want to tell naambia watu ya bodaboda ya kwamba gavana sisi hatuwachani saa hii. Tunawajana na wewe 2032. Kwa sababu hiyo mwaka hata mimi nitakuwa nafikiria nikuwe deputy governor ya mwingine. Kwa hivyo saa hii hatuwachani. Of course, good news to bodaboda operators from the county governor Jonathan B. Shelilem alias Koti Moja. On to matters, now let's move forward. And religious leaders in Isiolo County have raised concern over prolonged delay in the disbursement of funds designated for bursaries, leaving numerous students from disadvantaged backgrounds unable to pursue their education. Speaking after a peace and cohesion forum organized by NCCK, the Kenya Conference of Catholic Bishops and Supreme Council of Kenya Muslims, the clerics called on the government to ensure prompt release of resources allocated to the National Government Constituency Development Fund and the devolved units. Siku ya leo hapa tukiwa tumejumuika katika ukumbi huu wa MCK, tumejadiliana masuala tata ambayo yanahusu kaunti yetu ya Isiolo. Wanafunzi wengi wetu hawakuingia katika kidato cha kwanza kwa sababu ya hali ya umaskini na kukosa pesa, na hili jambo sugu ambalo ni la CDF ambao haijatoka, wazazi wengi hawakusaidika. Tunaomba mbunge wetu na pia idara zile ambazo zinahusika za kaunti ambazo zinaweza saidia watu wetu kupata pesa ili school fees ipatikane ya watoto wetu. Tunaomba ya kwamba ziweze kuangalia watoto wetu, na hata vile ambavyo serikali kuu imesema ni 100% transition. Tunaomba ya kwamba mashifu waingie ili watoto wale ambao wameshindwa kuingia kidato cha kwanza kwa sababu ya hali ya pesa yao na hali ya umaskini wao, tafadhali wasaidiwe. Tungesisitiza tu kwamba watoto wengi saizi wajaripoti, watoto wengi wako nyumbani, watoto wengi wajapata mashule. Tungeomba tu kwamba basari, kwa sababu hata tunapoangalia saizi hali ya uchumi imeenda juu zaidi, watu siku hizi hawana pesa, hawana nini. Tungeomba tu hata serikali waangalie waweze kusaidia watu. Kuna basari mbalimbali county, kuna CDF, tuko na pia labda tuko na mashirika mbalimbali ambao wangeweza kusaidia watoto waweze kusoma. Tungeomba tu kwamba waweze kuingilia ndani, waweze pia wasiangalie tu ndani ya labda ya maofisi tu, warudi hata huko ndani ya kijiji, labda wapate viongozi wa mashinani, waweze kuwajua ni watoto wangapi ama watoto gani wajaenda shule kwa sababu ni wengi. A section of youth in Lookuptv, Narok County, have applauded their governor Joseph Ole Ntiti for implementing a number of projects in a short period of time, as opposed to the previous regime. Ntiti has been praised for building dispensaries and digging boreholes in many parts of the county. As the people of Narok, we are watching, we are looking into your eyes, and we are saying that stop disrupting the county. There are years that we were complaining that the counties were not working, and none was even speaking from those who purport to stand for oversight. See, and now that counties are working, you just need to bear with the people, because now you are disturbed. Like myself, I am from an area that for over 15 years, the only development we have seen is small CDF development. Nataka kusema kwa gavana wetu His Excellency Patrick Ole Ntiti, kelele za chura azikataze ng'ombe kunywa maji. Tenda mema, nenda zako. Waja marafiki wetu wapige kelele wapate kenye wanataka. Na kwa hivyo pesa, kwa sababu tunajua kweli kuna mfuko mahali, piga kelele kwa sababu hatukupata maendeleo ya miaka 10. Na wewe ni mmoja wa wale wamebahatika
kupata pesa mingi kwa njia rahisi, utumie naye kwa sababu pesa yenyewe ilikuwa mingi. We've seen some government taking a duration of 10 decades. A decade, nothing has been achieved. At least here we can see a dispensary somewhere. Tunaona saa ingine matinga ndio hiyo tumekuwa procured, sio ya kusimama, sio ya display. Itafanya kazi. Mimi ningeomba wananchi watukufu wa Narok County, regardless of our political affiliation, let's have patience. Let's also accept that the government in the office, the governor in the office, is a governor for all of us. Alijaribu kuleta watu wote, watu wa azimio wako pale serikali, wale walikuwa na maoni tofauti ya kuendesha wameletwa pia. I think this is one of the best government we had ever had in Narok County. Now, the challenges of perennial water shortage will be a thing of the past for residents of the dry area of Kwakavo in Machakos County after a plan to construct a borehole began in earnest. The borehole, which will be constructed at Kwakavo Primary School, will serve close to 200 members of the community and neighboring schools. Wako na mpango wa kuanzisha mradi wa kuchimba maji, that's a borehole, na baada ya kuchimba hiyo borehole tutakuwa hebo hata kupatia the community na kulima katika hii shamba ya shule. Kwa hivyo nataraji hiyo project italeta manufaa mingi sana, sababu ukiangalia hii shule haina maji. Kwa hivyo imekuwa ni shida sana hata wazazi kupata maji, ni mpaka waende katika mabawa ya maji kule ambao ni mbali. Kwa hivyo kama tutapata maji hapa shule na tupate hata chakula tulime, itakuwa ni project mzuri sana, so that shule ikuwe self-sustaining. Wazazi wapate wazazi walime, ndio hata tukue na chakula kwa ajili ya shule watoto wapate. Aim is to provide sustainable access to water in rural communities that need it the most. We try and find communities where there are schools, and we find beautiful schools like this in Machakos County where fantastic kids, great level of education, but they are being hindered by not having a regular access to water. So we hope we can solve that. And what we try and do is we try and bring our facilities that are going to be solar powered, so we have abundant sunshine. There is no energy cost to run these facilities. We are pumping up water, serving to the primary school, to the secondary school, and to the nearby community. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power